వాడి దగ్గర ఇదేమిదే పూర్తిగా అయ్యో వేస్ట్ ఫెలో దిగు దిగు పరువు తీస్తారు ఇద్దరు అన్న సైడ్ పోతాను సైడ్ రా వాడు దరిద్రుడు ఇచ్చినాడు కొంచెం కూడా ఇలా guys just now started to the showroom to get our bike, which is I have waited a long time to get the bike. Literally I'm too excited. Yesterday only we got a call from the showroom guy, so our bike is ready, and that is the reason we planned today. Yesterday night I have traveled all the way from Bangalore to Anantapur to take a delivery, because we are taking a delivery in Anantapur. వాడి దగ్గర ఇదేమిదే పూర్తిగా అయ్యో వేస్ట్ ఫెలో దిగు దిగు పరువు తీస్తారు ఇద్దరు అన్న సైడ్ పోతాను సైడ్ రా వాడు దరిద్రుడు ఇచ్చినాడు కొంచెం కూడా ఇలా బెస్ట్ ఫర్ పెట్రోల్ బంక్ వరకు ఉంటుంది 11 కిలోమీటర్స్ చూపించా guys, literally the worst delivery I ever taken. Not even went to petrol bunk, they have given us that much of petrol, huge petrol. Tippaya showroom Anantapur. Fight for your petrol when you are taking a delivery. Don't trust them at all. When points come to the petrol, happiest moment turns to toughest moment. Literally anxiety plus sweating a lot. Anantapur temperature is literally 40 degrees Celsius.